ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಲತಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ರಿ? Namaskara. Thank you for inviting both of us to be a part of this momentous occasion, 50th anniversary for KCA. As far back as I remember now, I think 1974 irbodu when we became members. When Raghunath started as Kannada Kota, we got to know in a couple of years after he started, then it became a bigger association. But I think 74 was the first time we went to Kannada Kota. We concert. In San Diego. Yeah, there was a concert. Yeah. We went to the concert. Yeah, San Diego we went, and then we met Veerappa Avaru, Prema Padmanabh, and then Shrikantaya, and then also Lalita Vishwanath. So these were we were like 6-7 families. That there were not that many people, Ashton family. She sang in that. She sang in that class. That was the first time. So since 74, we were going pretty regularly. I think. Yeah. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಚೆರಿಶ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ? Go ahead. We were quite active in those beginning years, andre 1974 ಆದ್ಮೇಲೆ, especially for maybe 10-15 years or so. Avaga people found out that he draws and sculpts, and I would draw some lots of drawings, so we were quite involved. Avaginu Lakshmi huttirlilla, so one of the and then we also would cook a whole lot of food that I would cook, and like huge ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮೊಸರನ್ನ mostly ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ತರ್ತಿದ್ರು. Potluck ತರ, because the ಅವಾಗೆಲ್ಲ that was the only way, But I think the very big contribution besides food and all that, I always feel that was his Ganesha that got started. And I think we remember Anjana Prabhakar, who initiated that project. She and then Lalita Vishwanath, Prema Padmanabh were, I feel, completely instrumental in asking Suresh, yes. right? And, yes. Padmanabh wanted me to do the Ganesha. Yeah, for Kannada Kota. And those, because they had seen some of the works that he was doing here at home. So that's how they asked him if he would do. And they took a lot of initiative, Anjana and Prema Padmanabh and all that, to make sure that we made, after he did that, a kind of in a professional way, a film was made, many prints were made. Many people have prints in LA actually from that time. So and after the puja, we took the Ganesha to the Santa Monica Pier and did the immersion. And in that, Prabhakar, and I have a beautiful picture that I found just 4-5 months ago, where he's carrying the Ganesha for immersion. Prabhakar, everybody is going. It's a great picture. I can't find it. I'm praying I'll find that also. Anyway, so after that they asked again a couple of times. Later on it became difficult time and work and all that, but he did 2 more times the Ganesha sculpture for the puja. Yeah. And Sangama, you remember? Yes, once I did the front page for Sangama, and we were at that time running marathon, so our jogging group, Shankar, Balaji and Kichaya, picture ತಗೊಂಡು sketch ಮಾಡಿದ್ದೆ. So that was the facing page of the Karnataka Sangama. And I had done once with, I think, different art forms of Karnataka, or something similar to that. I don't quite remember. And he did one more time, I think, or maybe 2 more times. Yes. He did. I'd done a Mysore Palace he did, sketch yeah. and all that. Yeah.
I think between the two of us, we may have done 3-4 times. I don't quite remember. So, and then I did, because I was studying also graphic design at that time, I also did full layout once. Complete boards, 11 by 17 graphic design boards and got it ready for printing, in addition to the front cover. So, I think cooking, Sangama and Ganesha, these were all the things we were doing. And hosting for music rehearsals, we did quite a lot, because we were about 6 of us who would sing together. Sunanda Chandramouli, Anjana, myself, Lalita Vishwanath, and later on I think Sheila Prabhakar joined, and 1 or 2 other people, about 6-7 of us. So, we would change each time in different person's house, our mane hogi, rehearsal ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಪ್ಪ ಪೂಜೆ. Yeah. ಮಾಲತಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ತಾನೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕನ್ನಡಕೂಟ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು? The very first person and a couple who initiated ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಲಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್. They were because they had come to our house for some puja and they really liked the way my father conducted, my mother made all the arrangements. So ನಮ್ಮನೆಗೂ ಬಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರು ಡೈಮಂಡ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್, ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ವಿ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಡಿಡ್ ದ ಪೂಜಾ. ಆವಾಗಿಂದ ಮೈ ಮದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಪೈಲ್ ಆಲ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನೇನು, ಯಾವುದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಶಿ ಮೇಡ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಆವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತದು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಕೂಟಲ್ಲೂ ಕರೆದ್ರು. ಮಾಲತಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಗೆ? ಶೂರ್. ಏನಂದ್ರೆ music, we usually had a structure. We would all participate in selecting one song per person. Everybody got a chance to select. But then we had some kind of a format where it would be classical and maybe 1 or 2 folk. So included in that. So we all used to select that. We always started with a Ganesha song, and that would be by Purandaradasa, something like that. So we shared the rehearsal time and space and cooking and hosting, because every time you host there would be 15-20 people, their spouses and whatever. So it happened in everyone's house, including here, many times. We had minimum of, we would rehearse at least about 5 to 6 times. It was a pretty intense, serious, very good quality work. I think everybody cared for the good quality presentation. So, and there was a lot of cooperation. There was no, difference of opinion, nothing like that. Everyone participated together. And that's how we... ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. So what happened was, after some years, my parents came to this country in the 80s. After they moved here, their central focus definitely was puja services and then music. And they very much participated in a lot of music kacheris by being part of the group also. And then, of course, when people found out that my father, he came from traditional priest family, means his uncle, his grandfather, they were all archakas in temples. So for him, this was a very natural transition to be able to take on that, doing puja services in a very formal, methodical way. And then my mother, she was amazing in getting all the scripts together. So everybody would participate in Kannadakuta. She made, of course, I helped her. She compiled all the necessary shlokas, everything, and then she gave it to me. I made several copies. She made me do probably some 50-60 copies of all the entire Bhagavad Aradhana Krama
puja krama, Satyanarayana Kate, and all the shlokas. So whenever my parents did the puja, it was more of a samuhika celebration, collective work, rather than just them doing it, So they wanted participation, and then it happened. Everybody participated. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. Yeah, my mother's name is Sharada Chalan. My father's name is Venkatachalan, and very, very highly into culture, art, and lot of respect. That's how they gave us the same, concepts too. ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. It's just like any clay sculpture for which the clay has to have an inner support. We call it an armature. We make it out of. I used to use some styrofoam pieces and pieces of wire and pieces of wood and make an inner core, and then start building the clay on top of it. And before I went into clay, I used to do few sketches of mine, find out what way I'm going to make the figure. And then I, with all the details, I start doing the area by area and construct the clay figure in all directions, north, south, east, west, and then get it together. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೌ ಡಿಡ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್, ಐ ನೋ ಯುವರ್ ಅ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, and how did your journey start with art, with sculpture? Well, the art came first. In my childhood, I was exposed to a lot of graphic art and sculptural art, and actually, I remember once my aunt was with us for the Ane Pandge. For Ane Pandge, we used to do a clay Ane. We used to also do, my aunt was clever. She asked us to make a vegetable. Whatever vegetable you can think, you can make it in the clay. And that's how the sculpture came into my hands. And I've done a few efforts in that. And this is what stayed with me all through the school days and all through my life. And when I got into dentistry, that art helped me, because dentistry is also art. So that gave me a lot of stability in my work. And Ganesha was always my favorite deity. So I used to sketch Ganesha quite often. And then I started making Ganeshas in clay for the festivals. And the first one you made was for your Doddamas. When I was in first year dental school, I had some tools in my hand, so I'd taken a piece of shell and I carved Ganesha on it. That was my first effort for Ganesha. This is a Shankha Ganapati. This has a Shankha in the back and Ganesha in the front. And it's made out of a pink marble. It's called Portuguese pink marble. And it's just a spare piece of stone I carved. And it has all the looks of a Ganapati before I started making Ganapati, so I defined it. ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಆಯಿತು. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಇಟ್, ಐ ನೋ ಯು ಆರ್ ಅ ರನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ LA ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೋ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದಿಂದ ಬಹಳ ಜನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. It started with a very funny connotation. Actually, in late 70s, with my family life, I was out of shape, and one day we were playing in the backyard, and I suddenly went out of breath, and I started questioning myself. I said, why am I like this? And then, in the meantime, I had made friends with one of my
orthodontist, and he used to do morning jogging and all that. So I told him, this is what happened to me. He says, hey, come with me in the mornings for the jog. So I started going jogging with him. And later on, at the same time, I met some friends, Kannada friends, Kichaya, Shankar, Balaji, so they were already running. So I started joining their group and joining this group. Between the two groups, I got a good workout. And I ran first 5K back in 77 late. And after that, I ran a half Long Beach Marathon. Then I ran the Santa Monica half. And then I started running full Long Beach Marathon. And then we all were running together for all marathons. We used to do 5-6 marathons a year. He has completed more than 150 marathons Wow. all over Europe and different continents, different countries. So we had a lot of fun. There was a camaraderie and all these running friends. They were very close to us. They were closer to us than brothers and sisters, and we used to go as a group and run different places, and we enjoyed the whole thing. Alla, you also did with the marathon group, you did something special. I did an ultra marathon. I did a 50 miler in Santa Barbara, and I also did another marathon in SJC. I forgot that. Anyway, San Juan Capistrano. There they have a big trail, and we did a 70K ultra marathon. That was very, very nice experience. ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ತಾನೆ. ಯು ಮೇಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ನಡಕೂಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, do something for the front page of Kannada ಇದು. So I said, I'll do a sketch of all my friends running marathon. So I sketched all the friends running a marathon in a picture. So just to canvas our effort in running a marathon. ಮಾಲತಿ ಅವರೇ, ಐ ನೋ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್, ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಐ ನೋ ಯು ಆರ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಟೀಚರ್. ನಿಮ್ದು ಜರ್ನಿ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು? Music and art, everything was always in my life, even as a child. And I remember as far back, my mother used to tie some small bells, and she taught me a couple of dances. I remember when I was a very young girl, because she had learned it from some friend and she would teach me. But then I also remember her saying, neenu kaltkobodu, but circumstances, location and resources, affordability, all was very difficult. We were in a village far away, and that was not something that we, just doing the schooling itself was a big thing. So I got married at 19, came here, and then when Lakshmi was born, after about, I think, 5 or 6 years, she expressed, here and there she expressed an interest to learn dance. So I kind of, at that time, I really wanted to get some kind of as authentic, as real education for her in dance as possible. Because, we came from a lot of music in the house, so I knew what to look for. So that's when, we joined here a little bit, with, for a short amount of time, maybe less than a year, maybe with Rajni Rao used to teach here. But then she closed the school very early on. But then I wanted her to get an authentic, lot more that Guru Shishya Parampara style of learning. Because there is a whole lot of training that you get, not just to learn dance, but your personality building, your life skills, and that type of a surrendering to something in such a completely a single-minded devotion
humility, a lot of other qualities will come when you give into something like that. So that's something I wanted for her. So I went in search of a teacher to India because some of my local friends had given me some of the phone numbers. So I visited about 3 different schools in Bangalore. And then when I visited, Narmada Auntie's school was the last one that I visited. And she was teaching in her house. She was teaching Lakshmi Gopal Swami, preparing her for a concert. And I said, after she finished that, I said, the rehearsal, I said, will you come to Los Angeles and teach my daughter? At that time, me learning was not in the books or anything like that. And she said, why don't you come tomorrow to HN Kalakshetra in Jayanagar? That's where she's performing and I'll be conducting. And then we'll talk after that. And I go to that performance, all I'm thinking is watching her conduct the performance more than watching the dance itself. I was completely mesmerized because, see, if you want to get some depth in something in life, you have to have a complete immersion and some level of innocence is required. That's what I had then. I had no idea, but I completely fell for that type of a skill and that her work. And that's what helped me also become a lot more, develop that kind of attitude that's required to be a student as an adult. Because when Lakshmi was, 6, and of course when Narmada Auntie, when the first time when I asked her to come, she just said, oh, so many people say they want me to come, nobody is that serious. When you go to Los Angeles, you think about it and tell me. So I came here and then I did all the affidavit of support. He helped me. And then I sent her a ticket. She was in shock. She was in such a shock. Nobody had done that to her. And then the ball was in her court to travel to a foreign country. She didn't know who I was. And I think she had a big discussion with her family. She and her sister's son was in Dallas. So they both flew together for the first time, and the sister went to Dallas and she stayed with us. So after that, we both learned continuously. I sponsored her for, I think, about 9 years, twice a year, most of the time. June, July, and then December, January. So I quit everything. I was working in a graphic design firm, architectural firm, bank, everything I quit. This was it. 8 to 10 hours a day. This is all I was doing. And when she came here to teach Lakshmi, I asked her if I can also learn. That's how, because I felt that I needed to give her practice when Lakshmi was barely 9, 8.5, 9. So that's how come my journey also started. Also, plus you also went to UCLA for... Yeah, I felt that when I did my Arangetram, Lakshmi did her Arangetram, we continued. But I somehow felt whatever it is that I was learning, I'm in a different country. I have to make that work for a local audience. So my audience will not be always Indians who know what I'm doing. So it will be non-Indians most of the time. So I felt that I needed to educate myself more as to what that presentation, staging, choreography would look like. That was the reason I went to UCLA. And I did my master's in choreography after that. And then continue to build a company. ನಿಮ್ಮ dance company ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, please. It's Rangoli Dance Company, and but it's a small one. I have never had more than 20-25 students at any time. Even now, that's all I have. But for my interest and teaching method, what I like to focus on, that's good. So it works for me. 2009. ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಮಾಲತಿ ಅವರು ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಾಡೆಸ್ಟ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶಿ ವಾನ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಿಂದೆ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು. Yes, this award was given to recognized NRIs all over the planet, and Malti was recognized in one of the groups, and we were invited for the Republic Day in 2009, and they gave us, they treated us as a guest, and they treated us so well, and they invited us to the Republic Day parade. We were there with all the state visitors and guests, and then they
took us to Jaipur, and then in Jaipur they gave us a good gala recognition, and we came back. So we had a really good time receiving the Hindu Ratna Award. ಮಾಲ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಈ ವರ್ಷ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ 50th ಇಯರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಅದು ಬೆಳೀಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಪ್ಸ್? ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? Okay. All right. I think mine is a very small opinion in the whole scan of things. I feel that people coming together itself is a very big thing, and people holding hands and going for a common cause is really admirable. And I think all people with Kannada origin, they can come together and support each other, and of course keeping the tempers at minimum, and help each other and create helping organizations which can help some of the people that really need help in some way. You can extend a hand of help to them. And also, of course, the cultural thing is already happening, and it could be promoted in getting every form of artwork or cultural event come together. And it will be a nice thing to see all the people come in friendship and enjoy and be happy. As I was saying, that it's hard for me to visualize what the setup is. We are all into our own things. Due to age and distance, and work, we have been preoccupied as well. But I think there are a few things that are very important, whether it is an organization or an individual work, or you're a part of a setup. What is important is we must not forget our roots. That is what I like to say, that just like how we like to remember our teachers, our gurus, our parents, the association, the current setup can also remember the roots, which is vital for future. And that also means inclusivity, that if he may not be, he's from Bombay, but his origin, his parents, they're all from Karnataka. So he has a whole lot of Kannada in him. But let's say he may be practicing something else. But the roots are still very important. They're very green. So if we want to, what is important is to be less trendy and to glorify what the substance is. If we have to do that, having mentors is important. So current younger people, whoever is running, there's nothing wrong in seeking out people who have done it before or who have some valuable information to give. They can seek them as mentors. We do it all the time in other professions. All of us we have mentors. Same thing can be done. So the organization, and there need not be one way to do it. It can have many ways of doing it. We can coexist. Many things can coexist, and still it can be a very rich glory. A lot of glory can be celebrated within that. So that's what I pray for, and I hope for, that to bring and maintain the glory, to have respect for the roots, to seek out mentors, and to have inclusivity and respect where a Kannadiga has gone in these times, or what they have done in these times. They may not be pursuing actually things in Kannada language, but they have done wonders. They have done wonders in the current society. Those are things that are important, I feel.
and also establish some scholarships and awards for youngsters for them to come out, encourage them. Thank you for both of you. You took so much time ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. Thank you very much. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನೀಲ್ಕಂಠ್ ಮತ್ತೆ ಮಮತಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರಿ? ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 1918 ಬಂದಿದ್ದು. pretty much ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ವಿ. we've been attending the functions since that time. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಗಿರಿಜಾ 1991 ಆದ್ವಿ, ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ವಿ. ಅದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ didn't have a job and Rajamani needed somebody to be on the board. I had a real estate job company at the time. So I approached Rajamani, ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಇದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರು. ಹೇಳಿದೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. And that time Tara she was a baby, so we thought this was a good opportunity to become Kannada Kutta members and be on the board. It'll be good for the kids ಅಂತ. ಶ್ರೀಧರ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಥಿಲಿ ಅವರೇ 95 or 96 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಕ್ಕೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಗಿಮಾಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಅವನಿಗೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅವಾಗಲೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಮೇ ಬಿ 13-14 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ 25th ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಏರಿಯಾಲಿ ಇರೋದು? ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದೀರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ? ಓ ಮ್ಯಾನ್, ಎಲ್ಲಾರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀಲ್ಕಂಠ್ ಅವರೇ? ನಾನು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಯೂತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವಾಗ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವಾಗಲಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್. ನೀವು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಗಿರಿಜಾ? ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ರಮ್ 2006 with Nagan Gowda as president. I was the secretary, and we had quite a few people on that board at that time. ನಾನು 2001 ಇಂದ 2006 ತನಕ ಇದ್ದೆ. 91 ಇಂದ 96 ತನಕ ಇದ್ದೆ. ಸಾರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ರಾಜಮಣಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ರೀಜನ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ ಏರಿಯಾ. ಏನು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಇದ್ರಂತ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ನೀವು? ಹೌದು, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆನೂ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇನು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಇದಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ 25th anniversary ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತದ್ದು. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ? ನಾನು 2006 ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. Nagan Gowda was the president and I was the treasurer. One thing I've got to say in that board, for the first time, ನಾವು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ 2006ನಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್, ಬಹಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಟು ದಿ ಲೈಫ್. ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ವಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಶ್ಯೂರ್.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಬಹಳ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಲಾ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ನಾಗನ್ಗೌಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಪ್. ನಿಮ್ದು ಅಮೃತ ಅವರು 2-3 ಇಯರ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಬೈಲಾಸ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಂತ. We did our best to see that some way it can be improved ಅಂತ. And also the other thing is, ಆ ಇಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ KCA ನಲ್ಲಿ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ 2006-2007 ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಆಫ್. ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಹಳೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದಿ ಕಮಿಟಿ, ಹಳಬರು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಅವ್ರ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಏನೇ ಚೆರಿಷ್ಡ್ ಮೆಮರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವಿದ್ದಾಗ ರಾಜಾಮಣಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಗ್ರೂಪು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ರಾಜಾಮಣಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಲ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೂಪಿಂದ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಾಮಣಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಅವಾಗ. ಅದಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ರಾಜಾಮಣಿ ಅವರೇ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ನನಗೇನು ತುಂಬಾ ಚೆರಿಷ್ಡ್ ಮೆಮರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೊತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನೇನ್ ಮೆಂಬರ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ಅವರು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೂ ಇಟ್ ವಾಸ್, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಕೆಲಸ, ನೀನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಏನಾರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಏನಾರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಅವ್ರು ಒಂದಿನ ನೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆರಿಷ್ಡ್ ಮೆಮರಿ and I'm very fond of her. And that carried over to the family also, because awaga flyer ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there are 300 families. ಇವಾಗಿನ ಹಾಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. We had to get them printed, put them in envelopes, put the stamp, put the address. So we involved the entire family to do it. My father, my parents, my in-laws, everybody pitched in to put the address on, stamps on. It was in every meeting was an adventure. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಇನ್ನೂ 50 ವರ್ಷ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಬೆಳೆಯೋದು ಖಂಡಿತ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಬೆಳೆಯೋ ತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಎ ಫ್ಯೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ನಾ ಹೇಳೋದು ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಂಜಲಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿಗ್. ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಕೌಂಟಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಂಜಲಸ್ ನಡುವೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3-4 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡೋ ತರ ಆದರೆ, there may be lot of people in that area who get attracted when we come into ಕನ್ನಡ ಸಂಘ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಆರೆಂಜ್ ಕೌಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬರಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರು ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಸಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ಸ್. ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. That is one of my suggestions to have that. The other thing ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹಾಕಿದೀವಿ, the idea was that ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗೇವ್ ದಿ ಒಪಿನಿಯನ್, ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು $1 million ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಇಷ್ಟು. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ದಿ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಂಗೆ ಸಸಿ ಹಾಕಿ ಮರ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ 2006 ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಡನ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಯರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನೋ ಡೌಟ್ಗಳಿತ್ತು. ವಿ ಕುಡ್ ಈವನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ನೋ, ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಗಿ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅವ್ರು ಟಿಂಬಕ್ಟೂನಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೊಡ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೇಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ, ಓ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೋಡೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಮರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಕಮ್. ಈಸಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಇವಾಗಿನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಾ? ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 30 years ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸಬರು ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 yearsಗೆ ಈ ಲೈನ್, ಈ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀಲ್ಕಂಠ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಮಮತಾ, ನಿಮ್ದೇನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಇನ್ನು ಕನ್ನಡಕೂಟ 50 ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಸಜೆಷನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಈಸ್, ಈಗ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮೀ, ಲೈಕ್ ಓಲ್ಡರ್, maybe senior people. So I think what would be the best is maybe if we had our own place, then we will have our own senior care center, so to speak. Then we are going to go back because all our children are all grown up right now. They have no interest in coming to the Kannada Koota. And in fact, namagu kuda aste, because now astu dura bere travel ಮಾಡಬೇಕು, and we don't have that motivation. At least if we have a building, especially for seniors and all that, then we can get together, and then that way it can actually snowball into bigger organization. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಗಿರಿಜಾ ಅವರೇ, ಕನ್ನಡಕೂಟ 50ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡಕೂಟ? ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋರು, ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ದೆಮ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಟು ಬಿ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ವೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ದಟ್ ಪ್ರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ. ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಯೂತ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಪಿಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಏನೋ ನಮ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನೋ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಓ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಯವ್ರನ್ನ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಅವ್ರ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. ಅದು ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತನಕ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಮ್, ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಬೇಕಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ, ಪದ್ಮಿನಿ ಅವರು, ವಂಜನಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನೀವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಆಫ್ ಕೆಸಿ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಸಿಎ ಜರ್ನಿ, ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್? ನಾನು 1983 ನಲ್ಲಿ, ಐ ಮೂವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ 83 ನಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಶಾಂತಿ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಡ್ರಾಗ್ ಮಿ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕೆಸಿಎ ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶಾಂತಿ. ವಾವ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಂಜನಾ ಅವರು? ನಾನು 1979ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಲ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ. ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಇದಾಯ್ತು. ಶಾಂತಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು, ನನ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ Shanti got hold of me and we started working together avaginda. Here we have representing Shanti, we have Balaji with us. Thank you. Thank you. We joined the Kannada Koota in 75, if I remember correct. And at that time we were living in Pasadena. And that's the time I went to India and got married, Shanti. And I very well remember the very first function Kannada Koota had
was the Vijay Prakash dance in Pasadena. And I am also so sure that was the first public dance performance Vijay Prakash gave in LA. That's what I feel. And that she got introduction through Kannada Kuta. And with that, she was started her own school and she did extremely well. And ever since that, I got involved somehow or other with Shanti because she was unbelievably into it all the time. And she many times told me if I could like music, I even quit medical school. That's what she told me. Oh, awesome. So thank you for your answers. Next thing, Nimma experiences in so many years of KCA, what is the one word that comes to your mind about Kannada families and the KCA organization as such? Balaji can go. Yeah. With the Kannada Kuta, I think the way I feel one of the best things was we all knew how many Kannada families are there in LA at that time. And there were not too many. And even though we were coming from different backgrounds and different professions, we all met in everybody's home, had a very good cultural exchange, and we somehow got involved in homely atmosphere through that group. So nice. So Anjana, one word, ಏಕತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ KCA ಮಾತ್ರ ಒಂದಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ 50 ವರ್ಷದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಾಚಾರ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಟ್. ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಸಮ್ cultural programs and lectures. So that was the best part about my going to Kannada Kuta. Very nice. Mate, what was the best moment or event that you remember in KCA? Your Padmini or ನೀವು ಹೇಳಿ. ನಂಗೆ ಅದೇ ಅಶ್ವಥ್ ಬಂದಾಗ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಂದಾಗ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಮೀಟ್ ಹಿಮ್. ಅಂಡ್ ಈ ಅಶ್ವಥ್ ಅವ್ರುಗಳು ಬಂದಾಗ. And another thing which I always enjoyed was ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ನಾನು ಶಾಂತಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಸೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದಾಗೋದು, ಬಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನೀವು ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ವೇರ್ you gave something back to KCA ಅನ್ನುವಾಗ? ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮೇನ್ ಗೋಲ್. Very nice. Intention. Thank you very much for all your contribution all these years. Anjana, your best moment? Best moment, I would say between 81 and 83, because ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಹಳಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಭಾವೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು MS ಶೀಲಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಾಂತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ರತ್ನಮಾಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದ್ರು, ಇವ್ರು ಪದ್ಮಿನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆತರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. Thank you. Just to continue with whatever Padmini said, at that time when they were all growing up and acting with Kannada dramas and all that, even after 35-40 years, they are still good friends. Because they grew up together, they have something in common. Even though they all moved and pursued their own careers, even today they talk to each other. They are friends with this WhatsApp, and I do know very well, and because Hari does that. Nice, that's really nice. Very good. Okay. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
what was a change that you thought you would like to have seen but it could have had partially ನೋಡಿರ್ಬೋದು? ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆಂಜಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಇನಫ್ ಇದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆರೆಂಜ್ ಕೌಂಟಿ. ಸೊ ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ became a problem. So yeah, young ಆಗಿದ್ದಾಗ we do it with all the ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And that one thing I think ಇವಾಗಂತೂ ಏನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ. So that is kind of, we lose touch with the ಆ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. Because it has grown too much. Yes. Kannada Kooಟ has grown too much. LA has grown too much. And ಈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. I don't know the constraints they have, but that I would have liked to see that change. Correct. Okay. And you want me to answer that? Yes. What is a good change? Good change that I have seen is I see that lot of youngsters are involved. That youth committee, yes. Which has brought out ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಯೂತ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಯೂತ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆ ಯೂತ್ ಕಮಿಟಿ ಇರೋದು, ಐ ಸಿ ದಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ activities. I think that's a very positive change that KCA has brought in, getting the youngsters involved. Exactly. Thank you Padmini. ಅಂಜನಾ ಅವರೇ, ನೀವು? ನಾನು ಮೊದಲು 5-6 ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಇದರಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು. ಸೊ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಾ ವಿತ್ KCA is the growth is how it was a very like a home brewed stuff that just kept growing. And ಅದರಿಂದ ಈ ನಾವಿಕಾ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು, ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಕ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ in ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ಸಲ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಟ್ ದ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಯ್ತು? ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ 1981-82 ನಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅದರ ವಿಷಯ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣನ್ ಅಂತ, ಪದ್ಮನಾಭ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹಠ ತೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಸೊ ನಮ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರುಗಳು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂಜನಾ? 81-82 ಇರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಲಿ 80s. Nice. Thank you. And also those days there were few people. The financial issue was very serious those days. Yeah. Even to collect the membership dues was not an easy thing to do. True. Now you can send an email and you can do the Zelle and things like that. Yeah. Those days it was lot harder even to make membership dues. And people had a lot of tough time too those days because things were a lot different than what it is today. Yes. And enthusiasm was quite a bit, and a lot of people worked very hard, including Rajamani and another one who was there, Amsuya Prasad. She did a fantastic job when she was the president here. Now, she's out of the state. Annapurna also. Annapurna also did a lot of work. Yes. Annapurna Subrao. Even Subrao also did quite a Both bit. of them were presidents. Both of them did. They have done a lot. Correct. I think. So everybody contributed the maximum they could do in the situation they were put in and the problem they were facing. And with all their work that been done, whatever Kannada Kooಟ has grown is definitely commendable. Yes. ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ನೀವಾಗ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಗಿತ್ತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ? Changes, I don't know what to say. What changes will be good, because you people are doing quite a lot changes which are unbelievably understandable. Every Thursday you're doing what, 300 programs or 500 programs? So yeah, COVID nalli. That is unbelievable with this COVID situation. Adikada changes, so you can't expect any better with all the good things you people did going through this pandemic.
ಏನೋ ಫಾಂಡ್ ಮೆಮರಿ ಅದ್ರಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಯರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಅದು ಪೂಜೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗಣೇಶನ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಸುನಂದ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ ಮೆಟ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ. ಅಂಜನಾ ಇದ್ರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಅಂಜನಾ, ಲಲಿತಾ, ವಿಷ್ಣು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ವಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಅವತ್ತು ಗಣೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಮೊಸರನ್ನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಗಣೇಶನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫಾಂಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 80s, in the 80s ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ. ಅಂಜನಾ ಮೈಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್. ಬೇರೆ ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಾಟಕದ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾಟಕ ಅದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಬಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ್ಲೂ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನೇನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ? ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇಂದಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ ಮನೆಗಳೇ ಇತ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೇನೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಇದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಜಯ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ ಮನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಉಷಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಲಲಿತಾ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇನೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. Any memorable change that you saw at KCA? That, after ನೀವು ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು KCA ನಲ್ಲಿ? ಅದು 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಅವರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. 4 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದಟ್. ಈ ತಿಂಗಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಯೂಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಪ್ರಿಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಕರ್ಸೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾರು ಇತ್ತ? ಕರೆಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಥರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ವರ್ಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾವೇ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮನೇಲೆ ನಾವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗೇನೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 2-3 ಕಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಕೂಡದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೋ ವರ್ಮಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮಾಲತಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡು ದ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದಿದೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಅದನ್ನ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಜನಗಳು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ತಿಂಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ ಆಂಟಿ. ಮೀನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ 2003 ಫೆಬ್ರವರಿ 10th ಕನ್ನಡ ಕೂಡಿಂದ ಡೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮರೆಯಲಾರದಂತ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿದು ಪಯನೀರ್. 2003 ಫೆಬ್ರವರಿ 10th ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ? ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅವಾಗ? ಚಾಟ್ಸ್ವರ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಚಾಟ್ಸ್ವರ್ತ್ ಟೆಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಡೆವೆನ್ಶೈರ್ ನಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 40 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಎಲ್ಲಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಹೋಲ್ ಸದರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾನೇ ಕೇಮ್ ಟುಗೆದರ್. 4 ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅದು ಕನ್ನಡ ಕೂಟದಿಂದಾನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ನಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಆನಂದಪಟ್ಟು, ಅನೇಕ ರಸದೌತಣ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದೆ. ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಲೆಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಸದಾವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಳಬರು ಅಂತ ಮರೀದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞಳು. ಆಮೇಲಿಂದ ಈ ಮಹೋತ್ಸವಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.